വന്നു. മറ്റേ പാസ്വേഡ് അതുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് കാണാം. ഇത് വന്നോ? അതില്ല. അനിത് ജോയിൻ ചെയ്തു. സംഗീത AS അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത്. സംഗീത AS ഇട്ട് ലിങ്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെ ജോയിനൊക്കെ ഇനി എല്ലാരും ആ ലിങ്ക് വഴി കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഗ്രൂപ്പിലിട്ടല്ലോ. ആ ലിങ്ക് എന്റെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഹെൽത്ത് മാനേജാണ്.
Good morning, all of you. In the previous class, we discussed about the chromosomal aberrations or chromosomal mutations. That is, if some structural changes happens to any chromosome in an individual, it can be in an organism or in a plant. That's known as chromosomal aberrations. That is, there is a change in the number of chromosome, and that's known as numerical aberrations. Numerical aberration can be a change in the entire set of the number of chromosome or in part, either one or two chromosomes missing or any one or two chromosomes are being added. That's what is numerical aberrations, and we discussed about monoploidy, euploidy and polyploidy. Polyploidy is the phenomenon in which an organism possesses 3 or more sets of chromosomes. Polyploidy is the phenomenon in which an organism possesses 3 or more sets of chromosomes. And usually this polyploidy is common among plants. In animals, it is very rare. Among animals, polyploidy is restricted to lower forms of animals such as insect groups, then in earthworms, salamanders, fishes and few other lower organisms. It is rarely it is seen, even though it is reported, it is rarely seen in the lower organisms. That is polyploidy. But polyploidy, in polyploidy, the cell undergoes abnormal mitosis or meiosis, and as a result of that, unreduced gametes will be formed, and that will result. These are actually, I'm just briefing the topics which we taught in the previous class. That is, polyploidy may be formed as a result of the formation of unreduced gametes, and as a result of the fusion of the unreduced gamete with a normal gamete, a triploid may be formed. That is 2n plus 1. These are all we discussed in the previous classes. And the chemical which is artificially used to induce the polyploidy is called colchicine. And colchicine causes metaphase chromosome to remain scattered in the cytoplasm. So colchicine is the chemical which is a chemical which is used to induce this polyploidy condition in the cells. And as the chromosome fails to move to the from the metaphase plate to either sides during anaphase, and this sequence of events which result is known as C mitosis. And we discussed about the what a autopolyploidy is. Polyploidy is of two types. So polyploidy is the
phenomenon in which organism possess 3 or more sets of chromosomes. 3 or more sets of chromosomes, that's known as polyploidy. And this polyploidy is again divided into 2 types. That is allopolyploidy and autopolyploidy. Autopolyploidy, we discussed about the question, the examples about allopolyploidy. Autopolyploidy, so that is those cells that receive their chromosomal sets from the same species is called autopolyploidy. Auto means self or same. Auto means same. So, if the polyploidy is happening as a result of the chromosomal sets which is received from the same species, that is called autopolyploidy. Autopolyploidy and autopolyploids have these similar genomes. That is because the chromosomal sets are obtained from the same species in autopolyploids. But different from the autopolyploids, in allopolyploids, the chromosomal sets are received from 2 different species, that is allopolyploidy. And today we'll discuss allopolyploidy. So allopolyploids are also most commonly allopolyploidy happens in case of plants itself. Allopolyploids are the most naturally occurring polyploids and they may result in the formation of a new species. As a result of allopolyploidy, a new species may result. Allopolyploidy means the fusion of the gametes from 2 different species, and that's known as allo. Allo means different. So the gametes from different species fused to the and a new set of chromosome arise, and that is known as allo. Allo means different species. Polyploidy, allo means different species. Poly means multiples of the chromosomes, that is allopolyploidy. Then allopolyploidy is, we said it is very rare, it's common in case of plants. And allopolyploidy, here you can see the example, one example, that is the allopolyploidy condition arises by the fusion of the gametes. See, this is raphanus. Raphanus means radish. I said it is common among plants, but it is rare among animals. This is raphanus. You can see here, raphanus is radish. Then brassica means cabbage. And both of them are having 2n number of gametes. The parent species is having 2n number of chromosomes, that is 18. And while the gamete is formed, the reduction division happens, and n in gametes, n is equal to 9. See here, brassica and raphanus. Raphanus is a radish and brassica is cabbage. And n plus 9 plus 9 fuse together to form a F1 hybrid. See, in the F1 hybrid, n plus n is equal to 18. Here this is a hybrid because what?
the gametes are from two different species, that is allo. Allo means different species. So here Raphanus or radish is one species and Brassica is another species. So the gametes from two different organisms fuse together to form a hybrid. And this is actually usually nature itself select those individuals. Nature itself has a mechanism to prevent or arrest the formation of hybrids. So in that condition, the F1 hybrid will be sterile. So F1 hybrid is having 18 number of chromosomes, but it is from two different organisms. And if the F1 hybrid undergoes spontaneous doubling of chromosome, that result in a amphidiploid condition. This is happening. I said polyploidy is common in plants. So as a result of the spontaneous doubling of the chromosome, the fertile amphidiploid is formed, and here the new species that is having foreign number of chromosome, or the total number of chromosome comes to 36, and this is actually a double number of chromosome from this Raphanus and Brassica, and this is what is called as allopolyploidy. And usually in case of animals, allopolyploidy is rare, because in the animals they have the capability of, because there is a protein which is present on the surface of the gametes, that is fertilizin and anti-fertilizin, and this anti-fertilizin and fertilizin bind each other as a with a similar mechanism as that of a lock and key. Lock ഒരു specific key വെച്ചേ ഒരു ലോക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസിന്റെ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസ് തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഗാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന അനിമൽസിന്റെ കേസിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് animals. In allopolyploidy result when hybridization. So allopolyploidy among animals is extremely limited due to this rarity of interspecific cross fertilization. Cross fertilization ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് nature itself there is have a mechanism, that is fertilizin anti-fertilizin എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പേരാണ്. ആ പ്രോട്ടീൻസ് തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഫെർട്ടിലൈസിനും ആന്റി ഫെർട്ടിലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീന് ഓരോ സ്പീഷീസിന് സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗാമേറ്റ്സ് തമ്മിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. that is why we say allopolyploidy is rare among animals. But still there are cases in which allopolyploidy occurs in case of animals too. Animals നടക്കാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും. So allopolyploidy among animals is extremely limited due to rarity of interspecific cross fertilization and by developmental effects. In such hybrids, however, when even fully viable animal hybrids are formed, they are unable to reproduce. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽസിന്റെ കേസിൽ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും. സ്റ്റെറൈൽ മീൻസ് അതിന് വയബിൾ ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് വയബിൾ ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഒരു ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെറൈൽ. സ്റ്റെറൈൽ മീൻസ് വയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാമേറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ therefore even when fully viable hybrids are formed in animals, they are unable to reproduce, and therefore they cannot last long enough for rare chromosome doubling even to occur, resulting in allotetraploids. അതായത് ക്രോമസോം ഡബ്ലിംഗ് 2n നമ്പർ 4n ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് 2n, ഇവിടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ചെയ്ത് എന്താണ് 2n ഡബിൾ ചെയ്ത് 36. This is known as allotetraploid condition. Thus
if tetraploid tissue is formed in an interspecific hybrid, the genes in two different chromosome sets interact with each other to cause fertility. Interspecific hybrid ഉണ്ടായാൽ the genes in two different chromosome sets interact with each other to cause fertility. അങ്ങനെ അത് ഫെർട്ടൈൽ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ. Thus, when animal species that appear to be allopolyploids are found, they are generally parthenogenetic. സാധാരണ animalsൽ I said parthenogenesis. Animalsൽ usually parthenogenesis വഴിയേ അങ്ങനെ ഒരു fertile condition attain ചെയ്യാൻ പറ്റും. For example, in case of honeybees, ഇല്ലേ, ഹണിബിയുടെ കോളനിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ males are having only haploid set of chromosome, but they are fertile too, ഇല്ലേ. മെയിൽസ് എല്ലാത്തിനും ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ഹണിബി കോളനിയിൽ. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിനെല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പാർത്തനോജെനസിസ്. കാരണം ഇൻ ഹണിബീസ് the male organisms develop as a result of parthenogenesis from the gametes. Parthenogenesis ഫലമായിട്ടാണ് മെയിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസ് they form as a result of the fusion between the gametes. So that is common in the animals. That is parthenogenesis, formation of an individual without fertilization. Maybe the parthenogenesis induce ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് factors ഉണ്ട്. Chemical factors are there, physical factors are there, many factors are there. So an allopolyploid, allo, again I am repeating, allo means different species, poly means many chromosomes. Allopolyploidy results when hybridization between two different species is followed by somatic doubling of chromosome. ഇതാണ് somatic doubling of chromosome number, or by the formation of unreduced gametes. Unreduced gametes ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ somatic doubling കൊണ്ട്. രണ്ട് രീതി വഴി allopolyploids can be formed. So the first generation hybrid, that is AB, is sterile due to lack of pairing or synapses. This is the F1 hybrid. The F1 hybrid here, this is the sterile F1 hybrid. That is the F1 generation. The first generation, the allopolyploid results when hybridized allopolyploid. The first generation AB is highly sterile. This is the F1 hybrid. Allopolyploid example you can see here. And the species in this is the F1 hybrid, and that is sterile. The sterility among the hybrids of this, ഇങ്ങനെ ഒരു sterile organism ഉണ്ടായാൽ ഒന്നുകിൽ I said nature's always prevents hybrid. Nature always eliminates the hybrid. അങ്ങനെ nature ഹൈബ്രിഡിനെ eliminate ചെയ്യാം, ഒരു reason. But sometimes ചിലപ്പോൾ ആ elimination നടന്നെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ നടക്കാതെ, but sometimes during meiosis unreduced gametes may be formed by chance. Unreduced gametes means ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 18 ആവുമ്പോഴേക്ക് what was actually ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? N, അല്ലേ? N, and N number of chromosomes was actually number of gamete ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് N number ആയിരുന്നു, അതായത് 9. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെറൈൽ ഹൈബ്രിഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? N ആയിരുന്നു. അത് 9. അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. But the diploid gametes, that is unreduced gamete, reduced, this is an actual phenomenon. But ഇതിന് പകരം എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇതിന് പകരം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? Unreduced gametes will be formed, that is 2n. Gamete unreduced ആയിരിക്കും. The gamete which is formed. ഇങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന gamete 2n നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ 18 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഗാമേറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഗാമേറ്റിലെ ക്രോമസോം നമ്പറും പേരന്റിലെ ക്രോമസോം നമ്പറും സെയിം ആണ്. That is known as unreduced gametes. Sometimes during meiosis unreduced gametes may be formed. ഇതിനെയാണ് unreduced gamete എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? Usually during gamete formation what happens?
the 2n number of chromosome will be reduced to n number of chromosome to each gamete. But during allopolyploidy ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും gametesലെ reduction division നടക്കത്തില്ല, but as a result of that reduction division നടക്കത്തില്ല, but instead unreduced gametes will be formed. That is 2n number of gamete തന്നെ, പേരന്റിലെ അതേ number of gametes തന്നെ, പേരന്റിലെ അതേ number of chromosomes തന്നെ gameteലും ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് 2n number അല്ലെങ്കിൽ unreduced gametes എന്ന് പറയുന്നത്. So during meiosis, unreduced gametes will be formed by chance, and the diploid gametes, when fused together, they give rise to fertilized ovum with the complete diploid chromosome. അപ്പോൾ ഈ അൺറെഡ്യൂസ്ഡ് ഗാമേറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം, കാരണം 2n നമ്പർ തന്നെയാണ്. So when this unreduced gamete or the diploid gametes fuse together, they give rise to a fertilized ovum with the complete diploid chromosomes or complements of both the original parent. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇങ്ങനെ 2n ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന gametes എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും 2n തന്നെയാണ് അല്ലേ, 2n 2n. These are the two, this is known as unreduced gametes, and when these two unreduced gametes fuse together, the offspring which is formed will be having 4n number of chromosomes, that is doubles the number of chromosome which is present in the parents. So first step is formation of unreduced gametes, and which is having the diploid number of chromosomes, and when this unreduced gametes with diploid number of gametes fuse with another gamete with the diploid number of chromosome, that will result in the formation of 4n. That is what is shown here in case of this Raphanobrassica, that is 4n, that is equal to 36. The diploid gamete, when fused together, will give rise to fertilized ovum. ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവത്തിന്റെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം മീൻസ് ദ embryo or the fertilized ovum means the embryo itself, that is having 4n number of chromosome. So the diploid gametes, when fused together, will give rise to a fertilized ovum with the complete diploid chromosome. ഇത് നടക്കുന്നത് as a result of abnormal meiosis. ഇങ്ങനെ unreduced gamete ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്? abnormal meiosis-ന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. So then complete diploid chromosomes complements of both the original parental types. അങ്ങനെ പേരന്റിന് 2n നമ്പറേ ഉള്ളൂങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഓസ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോയ്ക്ക് 4n number, double the number of chromosomes will be present, and this is known as somatic doubling. And this somatic doubling, this type is known as somatic doubling. Dub means doubling of the chromosomes, somatic doubling. So I hope it's clear. Somatic doubling. Somatic doubling എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ പേരന്റിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ 2n ആയിരുന്നു, that is diploid. വേറെ പേരന്റിന്റെയും ക്രോമസോം നമ്പർ of a different species. Allo means different species. 2n 2n. This is a diploid condition. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഗാമേറ്റ് എന്താണ്? ഗാമേറ്റിൽ അൺറെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ മിയോസിസിന്റെ ഫലമായിട്ട് അൺറെഡ്യൂസ്ഡ് ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് 2n നമ്പർ ഓഫ് ഗാമേറ്റ് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അൺറെഡ്യൂസ്ഡ് ഗാമേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് improper meiosis. അങ്ങനെ 2n 2n gametes വരുന്നു. The two gametes fuse together to form a fertilized ovum or a embryo that is having 4n number of chromosome. This is known as somatic doubling. Why? Just see, because somatic cells the double number of chromosome is present. ഈ പേരന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ 2n ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഓസ്പ്രിങ്ങിന്റെ ബോഡിയിൽ double the number of chromosomes are present. So that is known as somatic doubling. So somatic doubling is the doubling of the chromosome number which is caused as a result of formed as a result of the formation of unreduced gametes, and this is somatic doubling. In diploid hybrid,
they result in the formation of allotetraploid. ഇതിനെയാണ് we can call allotetraploid, because allo means different species, tetra means 4, 2 number ആയിരുന്നു in the parent lullada. Tetra means the offspring is having 4 in number. Tetraploidy, that is number of the chromosome, that is known as allotetraploidy. So the allotetraploids are formed as a result of the doubling of the chromosomes, and that is known as somatic doubling. The resulting allotetraploid is fertile and acts as a functional diploid. And usually this is what is happening in case of plants. This is a common phenomena in case of plants. The resulting allotetraploid is fertile. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന allotetraploid may be fertile and acts as a functional diploid. ഈ foreign അല്ലെങ്കിൽ you can see here ഈ Raphanus അല്ലേ, Raphanus ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. Raphanus is radish, brassica is cabbage. അതൊരു hybrid ഉണ്ടായി, that is F1 hybrid, and as a result of the spontaneous doubling or doubling of the chromosome, Raphanus brassica is formed, that is a new species, but this is a viable one. That means it can produce pollen which is viable, and the resulting allotetraploid, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന allotetraploid fertile ആകുകയും അത് ഒരു functional diploid. Diploid എന്ന് വെച്ചാൽ correct ആ 2n number, usually നമ്മൾ പറയുന്നത് 2n number. Diploid means 2n, haploid means n. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് allotetraploid ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, എക്സാക്ട് ഡബിളിംഗ് നടന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 4n എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ്, and they are functional too, ഇല്ലേ? 4n allotetraploid functional ആണ്. Allotetraploids are also called amphidiploids. ഈ allotetraploid, you can see here, they are also called amphidiploids. Allotetraploids is also called amphidiploids or double diploids. കാരണം എന്താണ്, രണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ്, 2n കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 4n ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡബിൾ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. The cytological behavior of the chromosome is derived from two different parental genomes at meiosis, appears to be quite normal. So I think this is clear. Allotetraploid clear ആയി, കാരണം 2n, allo means different, 2n chromosomes തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം unreduced gametes ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ക്രോമസോം വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ parent species. കാരണം അപ്പോൾ 4n ആകുന്നു, 2n ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 4n ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഡബിളിംഗ് ഓഫ് ക്രോമസോം ടേക്സ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സൊമാറ്റിക് ഡബിളിംഗ്. സൊമാറ്റിക് ഡബിളിംഗിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് allotetraploid. ഇപ്പോൾ ടെട്ര 4, 2n പകരം 4n ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ 4n ആകുകയും they are viable too, and this is known as amphidiploid. Then amphi means having the characters of two different, and we say amphibian എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, they can live both in water and on land. So amphidiploids, they are having the characters of two different species. Then therefore the allotetraploids are referred to as amphidiploids. Now coming to the cytological behavior of chromosomes derived from two different species. Cytological behavior, അല്ലെങ്കിൽ we'll just have a look at what is happening at the cellular level. I've said how the doubling of chromosome takes place. Then the cytological behavior of chromosome is derived from two different parental genome. ഈ example Raphanus and brassica at meiosis appears to be quite normal as in a normal diploid organism. Normal ഒരു diploid organismത്തിനെ പോലെ തന്നെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും. Allotetraploids, they behave like normal homologs undergoing pairing, and this kind of pairing between identical chromosomes or homologous chromosome, ഒരേ തരത്തിലുള്ള chromosomes തമ്മിൽ pair ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് this kind of pairing between identical chromosome. കാരണം എന്താണ്, gametesൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടില്ല, പേരന്റിന്റെ അതേ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, നമ്പർ തന്നെയാണ് ഗാമേറ്റ്സിലുള്ളത്. They behave like normal homologs undergoing pairing, and this kind of pairing between the identical chromosome or homologs, identical chromosome തമ്മിൽ pairing നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്
That type of pairing is called autosynthesis. Autosynthesis. If pairing between identical chromosome or homologs in allopolyploids. Alloploids is called autosynthesis. Is called autosynthesis. So autosynthesis means autosynthesis. So the kind of pairing between identical chromosomes or homologs, ഒരേ type chromosomes തമ്മിൽ pair in alloploids നെ പറയുന്ന പേരാണ് autosynthesis. ഇനി if it is between, this I said about autosynthesis is something regarding with the homologous chromosome. ഇല്ലേ autosynthesis എന്ന് വെച്ചാൽ homologous chromosomes ആണ്. Homologous chromosome. Now, on the other hand, the non-homologous chromosomes, that is chromosome A and B, if it is between the non-homologous chromosomes, might exhibit in certain cases. At some cases, the pairing will be between the non-homologous chromosomes and that exhibit in certain cases, and this pairing behavior at one or more small segments of the chromosome, and this type of pairing between non-homologous chromosomes in allopolyploids. We have discussed what a homologous and non-homologous chromosome in the previous classes we have discussed, and homologous chromosomes non-homologous chromosome തമ്മിലുള്ള pairing ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ that is known as allosynthesis. Allosynthesis. അപ്പോൾ autosynthesisന്റെ opposite ആണ് allosynthesis. Allosynthesis means the pairing is between non-homologous chromosomes, and that is known as allosynthesis. Non-homologous chromosomes. So I explain once more the pairing between identical chromosomes or homologous chromosomes. Pairing between identical chromosomes or homologous chromosomes in alloploids. Alloploids parents diploid set of gametes form ചെയ്യുന്നതാണ്. So the kind of pairing between identical chromosomes or homologs in alloploids is called autosynthesis. If the pairing is between non-homologous chromosomes in alloploids, alloploid ഉണ്ടാകുന്നത് non-homologous chromosomes ന്റെ pairing തമ്മിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ that type is known as allosynthesis. That is autosynthesis and allosynthesis in, this is important, autosynthesis and allosynthesis in allopolyploid. രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിലെ ഗാമേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് allopoliploid ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോസിന്തസിസ്. ഇനി നോൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് allosynthesis. Now I also said earlier also the polyploidy is common among plants, that according to one estimate nearly half of the species, there are many species, because in plants, if here also the Raphanobrassica, that is a fertile one. See here I have mentioned this F1 hybrid was sterile, but as a result of the spontaneous doubling, see, as a result of spontaneous doubling, Raphanobrassica is formed, and this is a fertile amphidiploid. Amphidiploid means which is having the characters of both the parents. That is, it is having the character of Raphanus as well as
brassica. So this in polyploidy is very common among plants. A pollen of a different plant can, if there is a prevention of cross fertilization, but its cross fertilization is very common in case of plants, and as a result of cross fertilization in the new varieties are formed, and nearly half of the species of angiosperms, plants angiosperms almost half of the angiosperms are polyploid itself. And this clearly suggests that the evolutionary significance and this allopolyploidy and autopolyploidy are happening as a result of the survival of the fittest. Nature selects the best. Best individuals അല്ലെങ്കിൽ best plant varieties form ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. This is a mechanism. This polyploidy is common among it's rare among animals, it's common among plants, and in case of plants, it is I said that half of the angiosperms are polyploids, and the significance of polyploidy is evolutionary significance. More viable and new varieties of plants are formed, and that is the evolutionary significance of polyploidy. Then autopolyploidy is of less significance of less significance because it does not add new genes. Autopolyploidy, plants in the case of autopolyploidy is rare. Autopolyploidy in case of plants, it does not have significance. Autopolyploidy auto means self. ഒരേ പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ unproduced gametes form ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. Autopolyploidy ആകുമ്പോഴേക്കും new genetic combinations വരുന്നില്ല. But as a result of allopolyploidy, new combinations arise. That is, polyploidy is common among plants that, according to one estimate, nearly half of the species of angiosperms are polyploid. And this clearly suggests the evolutionary significance of polyploidy. Autopolyploidy is of less significance because it does not add new genes. Autopolyploidy എന്ന് വെച്ചാൽ same species ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ ജീൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. So it is having less evolutionary significance. New genes to the chromosome complex add ചെയ്യുന്നില്ല. Now, phenotypically, autopolyploid mostly exhibit exaggerations of the characteristics already prevailing. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ സൈസിലെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിപ്പമുള്ള ഫ്രൂട്ട്, വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പമുള്ള size difference ഉള്ള ചെടി, അങ്ങനെ. That is known as exaggeration. So as a result of autopolyploidy എന്ത് പറ്റും? ന്യൂ ജീൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉള്ള ജീൻസിന്റെ തന്നെ ഡബിളിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും സൈസിൽ വലിപ്പമുള്ള characters exhibit ചെയ്യും phenotypically. However, allopolyploid often exhibit remarkable phenotypic variations. ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് phenotypically ഇപ്പൊ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല കളറുള്ള flowers. That's known as a variety which attracts more than bigger flowers. So the ചെറിയ എന്താണ് ഒരു സ്ലൈഡ്, this is not ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓട്ടോപോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിപ്ലോയിഡിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കളുടെ വലിപ്പം ഡബിൾ സൈസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലോപോളിപ്ലോയിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പം മോർ വിച്ച് ഇസ് ബിക്കോസ് people will be more attracted towards the plant which is having more അല്ലേ? നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും വീട്ടിലൊരു ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ we are very happy. That is known as mixing of genes. So evolutionary significance is high for allopolyploids compared to autopolyploid because of the mixing of genes, and as a result of the mixing of genes, variety or new varieties of varieties of the species will be formed. Now, with that we came to the end of allopolyploid. Now we will discuss aneuploidy. എന്താണ് aneuploidy? Aneuploidy is the phenomena in which an organism possesses a chromosome number that is not an exact multiple. ഇല്ലേ? ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് n 2n ആകുന്നു, 2n 4n ആകുന്നു, അതൊക്കെ എന്താണ്? exact doubling ആണ്. Aneuploidy means it's not a exact doubling of the
chromosome. Aneuploidy is the phenomena in which an organism possesses a chromosome number that is not exact doubling. ഇല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുകിൽ രണ്ട് n ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് n ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 2n ആകാം, അങ്ങനെ രണ്ട് 2nകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 4n ആകാം ഇല്ലേ. This is what is known as doubling. So till now we were discussing about the doubling of chromosome. ഇതിനെയാണ് doubling എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ aneuploidy is totally aneuploidy is different from the chromosomes. Aneuploidy is the phenomena in which an organism possesses a chromosome number that is not an exact multiple of the monoploid. Aneuploidy is the phenomena in which an organism possesses a chromosome number that is not an exact number. ഇല്ലേ ഇപ്പൊ 2n ആണെങ്കിൽ 2n ൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് n ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2n ഉം ഒരു n കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 3n ആകാം. 3n ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സാക്ട് ഡബ്ലിംഗ് അല്ല, പക്ഷെ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഉണ്ട്, നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഡബ്ലിംഗ് അല്ല. അതിനെയാണ് aneuploidy എന്ന് പറയുന്നത്. Aneuploidy is a phenomena in which organism possesses a chromosome number. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3n ആണ്. So 3n is not an exact multiple of the monoploid. n-ന്റെ multiples ആയിട്ട് എന്താണ്? ഡബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ n into 2 ഒന്നുമല്ല 3n. That is known as aneuploidy. Aneuploidy is a phenomenon in which an organism possesses a chromosome number that is not an exact multiple of the monoploid. n-ന്റെ correct multiples ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. It's not exact multiples of n. Rather, it may be 3n like that. That is known as aneuploidy. Organism possesses a chromosome number that is not exact multiple of the monoploid or n number. Let's see how these aneuploids are formed. എങ്ങനെയാണ് aneuploid ആയിട്ടുള്ള organisms develop ചെയ്യുന്നത്? Aneuploidy is a phenomenon, I said, exact doubling അല്ല, and aneuploids have one or two or a few chromosome which is more or less than the basic number of chromosome. Basic number of chromosome നെക്കാളും, if for example if the basic number of chromosome is basic number of chromosome 2n ആണ് എങ്കിൽ 2n എന്ന് പറയുന്ന ആണ് parental species എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങിൽ ഒന്നുകിൽ 3n അല്ലെങ്കിൽ n കുറവാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാകാം, പക്ഷെ കറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനെയാണ് aneuploid. Aneuploid have one or two ഒന്നാകാം or a two or a few chromosomes more or less than the basic number of the species. Basic നമ്പറിനേക്കാളും ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെയാണ് aneuploidy എന്ന് പറയുന്നത്. സോ aneuploidy മീൻസ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇരട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ലിംഗ് അല്ല, ഇരട്ടിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരെണ്ണേ കാണുള്ളൂ ഈ ഓഫ്സ്പ്രിംഗിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 3n ആകാം. ചേഞ്ചസ് there, but it's not exact multiples of the parental chromosome number. So aneuploidy എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. Organism possesses chromosome number that is not an exact multiple of the monoploid number. Aneuploidy result from an error. എങ്ങനെയാണ് aneuploidy ഉണ്ടാകുന്നത്? Aneuploidy error occurs as a result of non-disjunction. We have discussed this non-disjunction in the previous sem classes. That is non-disjunction. Aneuploidy ഉണ്ടാകുന്നത് it is because of non-disjunction. That means as the chromosomes segregate, we have said that during cell division a metaphase plate will be formed. The chromosomes will be chromosome ഇങ്ങനെ വന്ന് metaphase chromosome chromosomes ഇങ്ങനെ വന്ന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈക്വലി രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ക്രോമസോംസ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. Two cells will be formed as a result of mitosis. That is,
the proper functioning of a cell. In aneuploid നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? In aneuploids result as a result of the error during cell division. അങ്ങനെ ഇത് proper disjunction ആണ്. ഇനി പറഞ്ഞ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ക്രോമസോംസ് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അനാഫേസിന്റെ സമയത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ക്രോമസോംസിന്റെ സെല്ലിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പുൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ട് സെൽസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ in this picture you can see in the metaphase plate kando metaphase plate la chromosomes metaphase aambolekum metaphase plate the chromosomes will come and align from the centrioles alle poles cellinte rendu polilum ulla structures aanu centrioles. From the centrioles arises the mitotic the spindle fibers or the microtubules come and attach on the chromosome from the kinetochore, and the chromosomes are pulled apart during the anaphase, and this equal segregation or equal movement of chromosome is known as proper disjunction. ഇതിനെയാണ് proper disjunction എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി just see here, just have a look at this position. At this position what is happening? Both the sets of chromosomes ഇല്ലേ, രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോമും ഒരേ പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. You can see here both the chromosomes are moving towards both sets are moving towards the same pole, and this is known as non-disjunction. So proper disjunction എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമസോംസ് കണ്ടോ, ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വശത്തോട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമസോംസ് മൂവ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? non unequal ആണ്. Disjunction means it is improperly moving. That is known as non-disjunction. So aneuploidy is resulting as a result of the error during cell division called non-disjunctions. As the chromosomes segregate means equal ആയിട്ട് രണ്ട് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. As the chromosomes segregate during anaphase, as the chromosome segregate during anaphase, one pair of homologs may not separate but move to the and move to the opposite poles. Instead, they will as the chromosome segregates during anaphase, one pair of homologs may not separate. ഇല്ലേ, ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു. ഒരു പെയർ ഹോമലോഗ് എന്താണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം വിൽ നോട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ്. ഇതാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് either poles. But here what is happening? It will not segregate. Instead, they move together to same pole itself. അതിനെയാണ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. ആസ് ദ ക്രോമസോം സെഗ്രിഗേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസിലാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നത്. മെന്റൽസ് ലോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ. During anaphase, one pair of homologs may not separate and move to the opposite poles. Instead, one daughter cell may receive both member. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is imbalance. അല്ലേ? So as the chromosomes, instead one daughter cell may receive both members of the homologous pair. ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this cell, you can, if this is the cell, just consider this as a single cell. If this is happening, എന്താണ് ഇവിടെ chromosomes ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ഒരു picture I am drawing here, this is a normal cell. Normal cell chromosomes എന്താണ് proper disjunction means രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. This is the kinetochore. This is the kinetochore. Proper disjunction ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ നമ്പർ ക്രോമസോംസ് രണ്ടിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ if this is happening, this is known as proper disjunction. This is
പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇംപ്രോപ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സെല്ലിനകത്ത് ദിസ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ സീ ബോത്ത് ക്രോമസോംസ് അല്ലേ, രണ്ട് ക്രോമസോമും രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രോമസോംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് one half will be devoid of chromosome and other half will be having two sets of chromosomes. ഇതിനെയാണ് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. As the chromosomes segregate during anaphase, one pair of homologs may not separate. ഇതാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. This will not separate. This separate ചെയ്യാതെ, as you can see here, separate ചെയ്യാതെ it will be remaining together. One daughter cell receive both members of, ഈ daughter cell അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും? രണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസും കിട്ടും, പക്ഷെ ഈ സെല്ലിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. Both members of the homologous pair, while the other daughter cell may receive none. Non-disjunction usually involves only one pair of chromosome at a time. Non-disjunction ഒരു pair of chromosomes at a time ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. Then non-disjunction can occur either during meiotic division. Non-disjunction is of different types. Non-disjunction is the failure. The definition of non-disjunction is, this is the definition, that is non-disjunction is the failure of homologous chromosomes or sister chromatids to separate properly during cell division. Homologous chromosomes proper ആയിട്ട് separate ചെയ്യില്ല. This is known as homologous chromosomes separate ചെയ്യാതെ ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Non-disjunction is the failure of the homologous chromosome or sister chromatids to separate properly during cell division. If it occurs during first division, non-disjunction is of two types: primary non-disjunction and two is secondary non-disjunction. If the non-disjunction, if it occurs during the first division, it is called primary non-disjunction, and all the gametes produced by primary non-disjunction will be having abnormal number. Primary non-disjunction, for example, if you can see here, if the division or non-disjunction samayatha, if the chromosome number is 4n, primary non-disjunction, I will tell you how it is happening. Primary non-disjunction, just have a look at here. Primary non-disjunction, this is the chromosome composition of the parent. 4n ആണെന്ന് വെക്കുക. Primary non-disjunction എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ തന്നെ എന്താണ് non-disjunction, പ്രോപ്പർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് നടക്കുന്നില്ല. ഒരു പോളിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ക്രോമസോമും ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് primary non-disjunction എന്ന് പറയുന്നത്. So as a result of primary non-disjunction, all the gametes produced will be abnormal. Let's see how. Why it is said that all the gametes which is formed as a result of the primary non-disjunction are abnormal. എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് primary non-disjunction വഴി ഉണ്ടാകുന്ന gametes എല്ലാം abnormal ആകുന്നത്? Let's have a look at this. If just see, if it is abnormal division, just have a look at, suppose actually what was supposed to happen, this might have the two gametes, which is the first division would have resulted in a cell which is having equal chromosome number, that is 2n and 2n, but instead just see if it is getting 3n and n. Primary അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് സെൽസിൽ 3n ഉം n ഉം ആണ്. So all the gametes 3n ഉം n ഉം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്, ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന gametes fully abnormal ആയിരിക്കും അല്ലേ. 2n ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലത്താണ് 3n ഉം n ഉം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് gametes ഉണ്ടായാലും ഇതിൽ നിന്ന് gametes ഉണ്ടായാലും the result will be all the gametes will be abnormal. That is why it is said that the gametes will be formed as a result of the primary non-disjunction are abnormal. All the gametes produced by primary non-disjunction are abnormal. Of the 4 gametes produced, 2 possess an extra number. See, ഒരു extra number കാണും, മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. 2 of the 4 gametes, 2 possess an extra number of the affected homologue and the remaining 2 have none of it. ഇല്ല, ബാലൻസ് ഇല്ല. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു സെറ്റിൽ ഒരെണ്ണം കുറവും ഒരു സെറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ക്രോമസോം നമ്പർ കൂടുതലുമായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ്
primary non-disjunction. So primary non-disjunction is the non-disjunction which is happening in the first division. First division le non-disjunction undayana engile adineyana primary non-disjunction ennu parayunnu. Now let's see what is secondary non-disjunction. Secondary non-disjunction occurred during the second meiotic division. Secondary non-disjunction. First meiosis is the reduction division and second meiosis is the mitotic division. So in secondary non-disjunction occur during the second meiotic division, producing abnormal gametes. Two normal gametes and two abnormal gametes. Let's see what is happening. There is no primary. Primary case il endha nammal parane 4n il ninnum endu sambhavichu 3n um n um. So first division il thanne error vannu kazhinjal abnormal gametes, all the gametes will be abnormal. That is first meiotic division. This is primary, means the division non-disjunction is happening in the first meiotic division. In a secondary division എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, non-disjunction is happening during the second meiotic division. So ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, first division, just imagine this is normal. So as a result of this normal number 2n, first meiotic division ഫലമായിട്ട് 2n numbers formed, and this is the first division. And after this first division normal cells are there. ഇനി ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ ഒരു മിയോസിസ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെൽസിൽ if it is normal, as a result of that equal number of n number ഉണ്ടാകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then that may result in the, as a result of this 2n number of cells will be formed. കാരണം എന്താണ്, this is mitotic division. ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന്റെ ഫലമായിട്ട് 2n number, ഈക്വൽ നമ്പർ ഉള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ സെക്കൻഡറി മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈറ്റോസിസ്. മൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, 2n number, ഈക്വൽ നമ്പർ ഉള്ള ക്രോമസോം ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So these two gametes are normal gametes. But in this case, let's have a look at this cell. If here non-disjunction is happening, as a result of that what will occur? One will be getting, as a result of this 2n abnormal division of cells നടക്കുമ്പോഴേക്കും here what is happening? 3n may result or n may result. There is a change in the number. 2n ഉം ഉണ്ടാകേണ്ട സമയത്ത് 3n ഉം n ഉം ഉണ്ടാകുകയാണ്. So during the meiotic division, two normal gametes, these two are normal gametes and these are abnormal gametes. Abnormal gametes ആയ ഒന്നുകിൽ എന്താണ്, as a result, actually ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. As a result, what is happening here is abnormal gametes are produced. So there is some imbalance in the secondary non-disjunction. അപ്പോൾ primary non-disjunction ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ non-disjunction ഉണ്ടാകുന്നതിനെ primary non-disjunction എന്നും സെക്കൻഡറി മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ non-disjunction ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സെക്കൻഡറി non-disjunction എന്നും പറയും. പ്രൈമറി non-disjunctionന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ gametesഉം will be abnormal, and all the gametes which are formed as a result of secondary non-disjunction is called secondary non-disjunction. Half of the gametes will be normal and half will be abnormal. I said you why it is happening. കാരണം second meiotic division പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സെറ്റ് will be normal. One gamete with one extra chromosome and one gamete a missing chromosome will be there. Now, when a gamete containing an extra chromosome, how this gamete ഉണ്ടായതിനു ശേഷം what is happening when it fused with the gametes. Let's see how it is happening. So this is what I said, that is the types of non-disjunction. Meiotic non-disjunction, if it is happening in the meiosis or the reduction division, that's known as meiotic non-disjunction. And at the mitosis phase, if the non-disjunction or if the improper movement of the chromosome is taking place in the mitotic phase, or that is known as mitotic
non-disjunction. So, in meiotic non-disjunction may occur either in first or second meiotic division. First meiotic division abnormal gamete. Second meiotic division all will only half will be abnormal gametes. And in this slide we'll explain how this is explaining how the chromosome number in this slide it is shown how the chromosome number change with the example of the chromosome composition of human beings. We'll come to it later in explaining. So mitotic non-disjunction, in which mitotic non-disjunction gives mosaic cells. Mosaic cells means a difference in the number of chromosomes with the different number of chromosomes, and this is caused by a breaking of the spindle fiber during metaphase or anaphase. Metaphase അല്ലെങ്കിൽ anaphase chromosomes improper ആയിട്ട് move ചെയ്യാണ്. That is a result of mitotic non-disjunction. Now, let's see, when a gamete containing an extra chromosome, like gamete 3n number chromosome condition when a gamete contains an extra chromosome is fertilized with a normal gamete. That may result in another condition, that is different types of. Now we'll explain the classification of aneuploidy. Aneuploidy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പറിൽ എക്സാക്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെ അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അന്യൂപ്ലോയിഡിയുടെ നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രൈമറി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡറി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ പറഞ്ഞു. മിയോട്ടിക് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മിയോസിസിൽ നടക്കുന്നതിനെ മിയോട്ടിക് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന്, മൈറ്റോസിസിൽ നടക്കുന്നതിനെ മൈറ്റോട്ടിക് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. Now we have a classification of aneuploidy. Classification of aneuploidy. There are different types of aneuploidy. One is hypoploidy. Hypoploidy describes a cell or organism which has less than the normal number chromosome. For example, human beings, we have a total number of 46 chromosome. ഒരു adult human being ന്റെ somatic cells ലുള്ള chromosome number എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. 23 pairs of chromosomes അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 46 chromosome ഉണ്ട്. Hypo means less than, hypo means less. So hypoploidy, aneuploidyയുടെ first type ആണ് hypoploidy. Hypoploidy means normal chromosome numberൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ. For example, normal human being we have 46 number of chromosome. Instead, അതിന് പകരം if any individual is having now a chromosome number of 45 or 44, that is known as hypoploidy. Hypo means less, കുറവിനെയാണ് hypoploidy എന്ന് പറയുന്നത്. So hypoploidy describes a cell or organism which has less than the normal total number of chromosomes. Hope it's clear. Once more I'll say. Example, human beings have a chromosome number of 46. That's a normal human being. If any human being is having instead of 46 he is having 44 or 45, then that condition is known as hypoploidy. So hypoploidy describes a cell or organism which has less than the normal total number of chromosomes. Examples are, the types of hypoploidy are monosomy, means less, one chromosome number less, 2n minus 1. അതിനെയാണ് monosomy. We'll explain in detail. Let's have a brief look at the different types and the chromosome complements of the hypoploidy. Monosomy means 2n minus 1. Nullisomy is 2n minus 2. Now, it is classified, aneuploidy is classified into two types, hypoploidy and second is hyper. Hyper means more. Hyper means more. So hyperploidy means
a cell or organism which has more than the normal number of total chromosome. For example, human beings normal chromosome number is 46. If a human being is having 47 or 48 number of chromosome, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് 46 പകരം 47 48 നമ്പർ ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈപ്പർപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർപ്ലോയിഡി രണ്ട് തരമുണ്ട്. വൺ ഇസ് ട്രൈസോമി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ടെട്രാസോമി. So classification of aneuploidy. Aneuploidy is of two types, hypoploidy and hyperploidy. Hypoploidy means the chromosome number കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ that is known as hypoploidy. Hyperploidy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത്. ഹൈപ്പോപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 46 പകരം 45, ഹൈപ്പർപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് 46 പകരം 48, 47 ഒക്കെ വരുന്നു. Hypoploidy is of two types, monosomy, that is 2n-1, nullisomy, 2n-2. Hyperploidy is of two types, that is trisomy and tetrasomy. Now let's see how this is happening. When a gamete containing an extra chromosome, usually നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 2n, that in organism is ഒരു diploid individualനെയാണ് we always represent by 2n, അല്ലേ? Human beings കേസിലാണെങ്കിൽ we have 46 number of chromosome or 23 pairs of chromosomes in which 22 are autosomes and 1 pair of sex chromosomes or allosomes. Then when a gamete contains an extra chromosome, usually ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന gamete എന്താണ്? n ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ n-ന് പകരം 2n ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the gamete, when a gamete contains an extra chromosome, is fertilized by a normal gamete. When a gamete contains an extra chromosome is fertilizing with a normal gamete. If this is fertilizing with a normal gamete, the resulting individual will be 2n plus 1. 2n number അല്ല, അവിടെ 2n plus 1 number വരും. When a gamete containing, these are gametes. These are the gametes, that is 2n. 2n എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു abnormal ആണ്, അല്ലേ? നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ 2n number വരെയാണെങ്കിൽ, if the 2n gamete fuses with it, this is a normal one. This is a normal gamete. This is a normal gamete and this is a abnormal one. If 2n fuse with n, as a result of that, the individual which is formed will be having 2n plus 1 number of chromosome, and this condition is known as trisomy. Trisomy. Hope it's clear. That is, if a abnormal gamete, the reduction nadakada undaguna unreduced, here 2n is a unreduced gamete. If an unreduced gamete fuse with a normal gamete or n, unreduced gamete or normal gamete ആയിട്ട് fuse ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, as a result of that, the new organism will be formed, will be having the chromosome number 2n plus 1. That is known as trisomy. കാരണം ഒരു number is more. This condition is known as trisomy. In another case, when a gamete with a, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റേ gamete എന്തായിരിക്കും? It will not be having any chromosome. When a gamete with a missing chromosome, അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്, നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട്, പ്രൈമറി നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന 2 abnormal gametes ആണ്. These are abnormal
gametes. This is also a abnormal gamete. See, this is not having any chromosome inside it because what happened? രണ്ട് chromosome ഓടി ഈ സെല്ലിലോട്ട് പോയി. ഇതും ഒരു abnormal gamete ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു സെല്ലിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് എന്താണ് 2n ആകുകയാണ്. അതേസമയം മറ്റേ ഗ്യാമേറ്റ് will be devoid of chromosomes. This is also abnormal. രണ്ട് abnormal gametes ആണ്. Point, that is, we'll see how this is happening. In e gamete, if when a gamete with a missing chromosome, ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്, കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ അബ്നോർമൽ ആയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്രോമസോം ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ഒരു ഗ്യാമേറ്റിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇതും അബ്നോർമൽ ആണ്, ഇതും അബ്നോർമൽ ആണ്. ഇനി ഈ മിസ്സിംഗ് gamete, gamete with a missing chromosome is fertilized. If this is fertilized with a normal gamete with n number of chromosome, that is normal one. Normal one fuse cheyyana engil what happens is the fertilized normal gamete, the resulting individual will be having 2n minus 1 number of chromosome complement, and this condition is known as monosomy. ഇതിനെയാണ് monosomy എന്ന് പറയുന്നത്. 2n minus 1. When a gamete with a missing chromosome is fertilized by a normal gamete, then the resulting individual will be having 2n minus 1 number of chromosome complement, and this condition is known as monosomy. Carry on the 1, oru chromosome number is missing, that's known as monosomy, and this is a hypoploidy condition. Monosomy is a hypoploid condition. Trisomy is a hyperploid condition. When an individual have 2 chromosomes less than the basic number, that's known as nullisomy. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ്, രണ്ട് അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ ക്രോമസോം ഒന്നുമില്ല, എന്നൊന്നുമില്ല, രണ്ട് അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ്. രണ്ട് അബ്നോർമൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് അവിടെയും there is no number. So as അവിടുത്തെ ക്രോമസോം കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതിയാൽ എന്താണ് 2n വരേണ്ട സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആണ്. That is 2n minus 2. ഇവിടെ 2n ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ 2 are missing. That is 2n minus 2. ഇവിടെ എന്താണ് 1 is missing. That is known as monosomy, and this condition is called nullisomy. So nullisomy, when an individual have 2 chromosomes less than the basic number, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദിസ് ഇസ് 2n minus 2. ഇവിടെ ശരിക്കും 2n ആണ് വരേണ്ടത്, അതിന് പകരം എന്താണ് 2n minus 2, ഒരു this is missing. So that condition is known as nullisomy. Then aneuploidy involves the loss of chromosome from the normal number is called, this is what is known as hypoploidy and hyperploidy. Now in detail we will see what monosomy is. So monosomy, in monosomy an individual having 1 chromosome less, we said oru chromosome 2n minus 1 condition. Monosomy is monosomy. Soma means cell, bodies. Monosomy. Monosomy, an individual having 1 chromosome less, that is known as monosomy. That is 2n minus 1. That's known as monosomy. An individual having 1 chromosome less in its diploid number. 2n ൽ diploid number ൽ നിന്നും ഒരു ക്രോമസോം എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. That means 46 instead of
46, they will be having only 45. Total number നമുക്കുള്ള chromosome എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. 46 ക്രോമസോമിന് പകരം അന്യൂപ്ലോയിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നില് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം 46ന് പകരം എന്താണ് 45 ആയിരിക്കാം. That is 2n minus 1. An individual having one chromosome less in its diploid complement is called monosomic. ഒരു ക്രോമസോം കോംപ്ലിമെന്റ് കുറയുന്നതിനെയാണ് മോണോസോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. In several cases, monosomy is lethal. Usually, in monosomic condition, as usual, because ഒരു viable ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രോമസോംസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോമസോം ഇല്ല എന്ന് വരുന്നത് what is happening? There is inadequate production of proteins in the body. Chromosome means ultimately you have genes. Chromosomeനകത്ത് ജീൻ ഉണ്ട്, ജീൻസിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോട്ടീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ബോഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൽ എണ്ണം വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബോഡിയിൽ ആകെ മൊത്തം ഇംബാലൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ വിൽ